the theme song Magic of the Night bersama Shafina Selamat. Shafina Selamat dan artis tari Istana Budaya. Thank you to Shafina Selamat and the dancers from Istana Budaya Palace of Culture under the auspices of the Ministry of Tourism and Culture Malaysia. Dan sekarang tuan-tuan dan puan-puan sekalian, acara perarakan bot-bot berhias akan bermula. Ladies and gentlemen, the parade of the flotilla of decorated boats will now begin. Sebentar lagi kita akan saksikan keindahan bot berhias pertama. Ladies and gentlemen, in a moment, the beautifully decorated boat, the first entry. Bot ini tidak masuk, dikecualikan dalam pertandingan bot pertama dan bot ke-14 hadirin sekalian, kerana mereka tuan rumah. The first and the last boat, ladies and gentlemen, the boat number 14, are not counted for in competition. Inilah dia, kita berikan tepukan yang gemuruh kepada tuan rumah Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia. Ladies and gentlemen, big round of applause to the Ministry of Tourism and Culture Malaysia. Inilah dia lagu Tahun Melawat Malaysia 2014. This is the theme song, Visit Malaysia Year 2014. Tepuk semua ikut lagu. Bot berhias Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia hadirin sekalian,
memaparkan bangunan Sultan Abdul Samad yang merupakan menciptakan Bandaraya Kuala Lumpur. Ia didirikan pada tahun 1894, yaitu pada zaman kekaisaran British, dan di hadapan bangunan ialah bendera Union Jack diturunkan dan bendera Persekutuan Tanah Melayu Melaya dinaikkan pada 31 Ogos 1957. Ladies and gentlemen, the Ministry of Tourism and Culture's float features Sultan Abdul Samad building, which is one of the iconic buildings in Kuala Lumpur. It was built in 1894 during the British administration. In front of this building, the Union Jack flag was brought down and the Federation of Malaya flag was raised on 31st August 1957. Also featured is one of the innovative Malaysian tourism products, the Homestay Program. This program has received a prestigious award, which is the United Nations World Tourism Organization ACES Award for Innovation in Public Policy and Governance in 2012. Turut dipaparkan hadirin sekalian satu produk pelancongan yang inovatif, yaitu program Homestay. Program ini telah menerima penganugerahan berprestij UNWTO ACES Award for Innovation in Public Policy dan Governance pada tahun 2012. Selaras dengan tema Match of the Night, Colors of Harmony, booth berhias Kementerian Pelajaran Kebudayaan juga memaparkan perayaan masyarakat berbilang bangsa dan agama, ditambahkan melalui paparan ketupat, tanglung dan juga kolam, serta 5 garis-garis berpakaian yang berbeda mewakili kaum majmuk masyarakat Malaysia. Ladies and gentlemen, in line with the Magic of the Night, Colors of Harmony, the Ministry of Tourism and Culture features the festivals of a multicultural, multi-religious society, and this is reflected in the big play of the ketupat, the lantern, and also the kolam, and the 5 ladies with costumes representing the different races in one Malaysia. Celebrating One Malaysia to Asia, we are the hosts. Kita tuan rumah untuk Tahun Laut Malaysia 2014 for the Visit Malaysia Year 2014. Welcome to Malaysia. Selamat datang ke Malaysia. Tepukan yang kedua kepada Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia. Round of applause to the Ministry of Tourism and Culture Malaysia. Bagus, tuan-tuan dan puan sekalian, ikut rentak tepukannya, cantik bunyinya. Dan sekarang penyertaan solo, penyertaan antarabangsa dari Bandaraya Suzhou, China. A round of applause to the People's Republic of China, to the city of Suzhou. Suzhou merupakan sebuah bandar indah dan maju yang terletak di tenggara wilayah timur China bersebelahan kota raya Shanghai. Bandar Suzhou kaya dengan sejarahnya yang tersendiri melebihi 2,500 tahun. Ladies and gentlemen, the city of Suzhou is a beautiful city in the People's Republic of China, located in the southeast of the city of Shanghai. The city of Suzhou is well known for its long and rich history, dating back to more than 2,500 years ago. As you can see, the city walls, old buildings, streets, bridges, canals, traditional pavilions, blossoming lotus and warm river represent the ancient Suzhou's culture. This waterfront city is built with a mix of urban and natural elements, a shining example of Eastern culture, preserved heritage sites with a touch of modernization. Tuan-tuan dan puan sekalian, dinding-dinding bandar, bangunan lama, jalan-jalan dan jambatan astaka, bunga teratai yang berkembang, serta cuaca yang sentiasa ceria dan mesra alam adalah keistimewaan Suzhou dan menjadikan Suzhou sebuah bandar yang mempunyai warisan kebudayaan dan cita rasa modern. Kota Raya Suzhou mengalu-alukan kedubaan tetamu-tetamu dari seluruh Malaysia dan juga di seluruh dunia. Ladies and gentlemen, the city of Suzhou, a true tourist paradise, welcomes all Malaysians and all the people of the world to its beautiful cities. 各位来宾，各位嘉宾，你们好，大家好。Ladies and gentlemen, kita ucapkan terima kasih dan salam mesra dari Suzhou, China. Ladies and gentlemen, a big round of applause and thank you.
to the city of Suzhou, People's Republic of China. Shisheniman. Dan sekarang kita beralih pula ke negeri Perak Darul Ridwan. Ladies and gentlemen, the state of Perak Darul Ridwan. Negeri Perak kaya dengan khazanan dan tarikan pelancong. Kita saksikan di tengah-tengah bot, iaitu Masjid Ubudiyah yang terletak di Bukit Candang, Bandar Diraja Kuala Kangsar. Kubah emas dan menara masjid melambangkan keindahan sejarah Islam dibuka pada tahun 1913 oleh Sultan Jalil Qaramatullah Shah. Masjid ini menjadi Masjid Tanda Bandar Diraja Kuala Kangsar. Ladies and gentlemen, representing the state of Perak Darul Ridwan, the float is showcasing the Ubudiyah Mosque, which is located in the royal town of Kuala Kangsar. Placed open by the late Sultan Jalil Qaramatullah Shah in 1917, the mosque with the gold dome is a landmark of the royal town of Kuala Kangsar. The Leaning Tower of Teluk Intan is the Malaysian equivalent of the world-famous Leaning Tower of Pisa in Italy. It has 110 staircases and serves as a water tank. It was built primarily to store water for local usage during the dry season. And the clock at the top still rings at every 15 minutes interval, and is a marvel in itself. And just in the small town of Pangkeng, there are 33 gazetted firsts for the state of Perak and for Malaysia. One among others, the first zoo, the first hospital, the first school, the first jail and prison, and many other firsts in just one town. Ladies and gentlemen, Zoo Pangkeng is a much sought after resort and a beautiful place to visit, and also offers night safari. Jangan lupa ke negeri Perak Darul Ridwan, hadirin sekalian, di mana terdapat banyak pusat-pusat pelancongan yang pertama di Malaysia, seperti Zoo pertama, Taman dan Laman pertama, penjara pertama dan balai polis pertama. Don't forget to visit Kelly's Castle, which was built as a Scottish king William Kelly Smith for his wife in 1915. Today it brings the romance of old England and old Britain back to life in Perak. Panko Island is one of the most popular vacation islands of the West Coast. This is beautiful state of Perak Darul Ridwan. Kita beri tepukan kepada negeri Perak Darul Ridwan. A big round of applause to the Perak state of Darul Ridwan. Dari negeri Perak, teruskan tepukan anda. Kali ini kita ucapkan selamat datang pada negeri Johor Darul Takzim. A round of applause to the state of Johor Darul Takzim. Itu masuk Semenanjung, Malaysia. Ladies and gentlemen, the southern gateway to Peninsula Malaysia. Bertemakan Explore Johor. Berpergian negeri Johor memaparkan pusat pelancongan terkini di negeri Johor Darul Takzim seperti Hello Kitty, Johor Premium Outlet dan Legoland. Ladies and gentlemen, Explore Johor is the Johor Float, a design concept that impeccably captures the essence and the embodiment of Johor's tourism attractions. It translates the perfect brand of iconic tourism activities internationally acclaimed family-oriented entertainment outlets. The rapid development of the state in our very own star-studded football club on the decoration of the boat. Saksikan hadirin gabungan ikons aktiviti pelancongan, pusat hiburan keluarga bertaraf bangsa, pembangunan rancak yang terkini, serta kelab sukan bola sepak bertaraf 5 bintang di hiasan bot menggambarkan negeri Johor yang seimbang dari segi pusatan pembangunan ekonomi. Inilah di music iringan Music Zapin dari Johor. Ladies and gentlemen, the Zapin music genre from the state of Johor. The decoration of the boat comprises multiple iconic activities with historic and new attractions, namely Legoland Malaysia, built as the 6th in the world, Hello Kitty theme park, the Sultan Ibrahim building, the International Kite Festival, Johor Darul Takzim football team, promotional elements of Visit Malaysia 2014, and Explore Johor. Johor terkenal juga dengan masakan-masakan
asing lagi seperti Laksa Johor, Otak-Otak dan Botok-Botok. Antaranya, ladies and gentlemen, the state of Johor is also well known for its Laksa Johor, Otak-Otak and Botok-Botok among others. Tepuk semua, tepuk! Tepukan pada negeri Johor Darul Takzim. A round of applause to the state of Johor Darul Takzim. Dan tuan-tuan dan puan sekalian, dari pintu masuk selatan Semenanjung Malaysia, ladies and gentlemen, from the southern gateway of Peninsula Malaysia, kita beralih dan kembali ke wilayah Persekutuan Putrajaya. Ladies and gentlemen, the federal territory of Putrajaya. Klub Perbadanan Putrajaya mewakili pihak berkuasa tempatan wilayah Tuan Putrajaya. Perbadanan Putrajaya aktif mempromosikan Putrajaya sebagai destinasi pelancongan antarabangsa yang menonjolkan sehingga dalam rekreasi, aktivitas sumber air dan tasik selaras dengan strategi untuk menggalakkan gaya hidup yang sehat. Ladies and gentlemen, the Putrajaya Corporation and the City Administrator and local authority for Putrajaya is committed in its drive towards the organization's Vision 2015 for Putrajaya to be a well-managed, vibrant and prosperous federal government administrative center of Malaysia. Tuan-tuan dan puan sekalian, Perbadanan Putrajaya aktif mempromosikan Putrajaya sebagai destinasi pelancongan antarabangsa dengan menunjukkan sumber-sumber dan juga taman rekreasi dan aktiviti-aktiviti sumber air dan tasik yang indah dengan strategi untuk menggalakkan gaya hidup yang sihat. Ladies and gentlemen, the Putrajaya Corporation is actively promoting Putrajaya as an international tourist destination, particularly in its architectural, recreational parks, water sports, lake and wetland activities, in line with its strategy to encourage a healthy and conducive environment for its citizens and visitors alike. Kita saksikan betapa indahnya Perbadanan Putrajaya yang menjagai wilayah Persekutuan Putrajaya dengan laman dan taman indah mereka dan juga kehidupan flora dan fauna mereka. Kita saksikan di atas kebun perhias mereka di hadapan sekali yang bercutanda bangunan-bangunan yang indah di Putrajaya, termasuklah pejabat Perdana Menteri, arca yang indah. Itulah ibu pejabat Perbadanan Putrajaya. Di belakangnya salah satu daripada masjid yang indah, yaitu Masjid Sultan Mizan. Yang satu lagi ialah Masjid Putra Putrajaya. Dan di belakang sekali ialah Putrajaya Pusat Convention Antarabangsa Putrajaya PICC. Ladies and gentlemen, the beautiful decorated boats. As you can see, the flying storks and good butterflies from the rich fauna and flora of the wetlands and the parks and gardens in Putrajaya. The beautiful buildings and exotic buildings, ladies and gentlemen, with its Polish architecture, is the office of the Prime Minister of Malaysia right in the front, and followed by the several bridges, including the Wawasan Bridge, Jambatan Wawasan, and the beautiful arch represents the headquarters of the Putrajaya Corporation, followed by one of the beautiful mosques in Putrajaya, the Sultan Mizan Mosque, and the Putrajaya International Convention Center, PICC. Kita ucapkan terima kasih kepada Perbadanan Putrajaya, terima kasih juga kepada Presidennya dan Sri Asif Ahmad. Tepukan kepada Perbadanan Putrajaya. Big round of applause to the Putrajaya Corporation. Dan dari Putrajaya Rizkian ke negeri dan bandaraya bersejarah, from Putrajaya to the historical city and state. Negeri mana tu?
Negeri Malaka. Ramai orang Melaka kat sini. Lalita dan Usha. Ladies and gentlemen, hampir sekian pun berhias negeri Melaka membawa konsep sejarah dan warisan dengan menggunakan reka bentuk kapal bendang berakhir. Kapal khas yang dibina era pemerintahan Sultan Mansur Shah untuk meminang ibu Majapahit. Bendang berakhir merupakan kapal yang sering digunakan di zaman pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka berbanding kapal-kapal lain dan telah jual serta bentuk yang unik dan hebat. Ladies and gentlemen, the Malacca Decorated Float celebrates the history and heritage of the Malacca Sultanate centuries ago, specifically during the reign of Sultan Mansur Shah. It takes the form of a ship named Kapal Bendang Berakhir, on which we translated as Ship of Passionate Love, that was said to have been sent by Sultan Mansur to the Majapahit princess for her hand in marriage. Today, the capital city Malacca is recognized as a UNESCO World Heritage City. It is a chance to experience the old world charm of buildings and architecture inherited from centuries of Portuguese, Dutch and British rule, as well as to witness the various customs and cultures of its people. Kapal dagang dari seberang, sangat muatan kayu merati, dari jauh buat-buat datang, orang Melaka sedia menanti. Melawat Melaka bersejarah berarti melawat Malaysia. Melaka pada raya warisan dunia UNESCO. Tuan-tuan dan puan sekalian, Melaka pada raya sejarah selain daripada masyarakat etnik Melayu, Cina dan India, ada juga terdapat masyarakat etnik Chippi dan juga masyarakat Portugis dan tak ketinggalan masyarakat Peranakan iaitu Baba dan Nyonya di sekitar Badan Raya Melaka dan juga terdapat di Singapura dan Pulau Pinang dan sekarang juga terdapat di Pulau Phuket, Thailand. Ladies and gentlemen, apart from the ethnic communities of the Malay, Chinese and Indian, we have the ethnic community of the Chippis, the Portuguese colony, and also the Peranakan or the Strait Supplements Chinese, Babas and Nyonyas in Melaka, in Penang and also in Singapore, plus in Phuket, Thailand. Kita beri tepukan pada negeri Melaka. A round of applause to the state of Melaka. Dan tibalah pula kita ke negeri Sembilan Darul Khusus. Ladies and gentlemen, a big round of applause. Negeri Sembilan Darul Khusus. Mari. Kuatnya music, mereka upload Negeri Sembilan menunjukkan ciri-ciri bentuk rumah adat Negeri Sembilan. Rumah adat Negeri Sembilan mempunyai keunikan sendiri, utamanya rekaan bentuk bumbunya yang memanjang dan runcing sedikit ke atas melambangkan keagungan kejurtaan dalam pembinaannya. Hidup menjadi demikian di atas falsafah tersendiri, yaitu di mana bumi dipijak, di situ akan dijunjung. Ladies and gentlemen, among all the states in Malaysia, Negeri Sembilan is perhaps the most unique and remarkable one in the nation. Its advantage of covered with green valleys and forests are not only the reasons why tourists visiting the state. Those who love culture and heritage will be fascinated by Negeri Sembilan's customs and traditions, inherited from its Minangkabau ancestors. Travelers will be amazed to see how the unique Adat Republic is practiced in almost all aspects of daily life. Such heritage and cultural influences are also evident in the designs of the Negeri Sembilan homes, seen in the unswept roofs of many traditional homes in various parts of the state. Tuan-tuan dan sekalian, selain itu rekaan Negeri Sembilan juga menampilkan elemen-elemen ikan dan ombak laut yang menunjukkan keindahan pantai Port Dickson yang berjaya menarik pelancong dari dalam dan luar negara, terutamanya pada hujung minggu. Negeri Sembilan juga mengenalkan elemen eco-pelancongan, turut ditunjukkan melalui pilihan produk di mana Negeri Sembilan populer dengan rekreasi di dalam hutan hujan tropika seperti Gunung Datuk, Gunung Angsi dan Gunung Besar Hantu, yaitu serta hutan-hutan berikutnya. Dan dalam pada itu Negeri Sembilan juga terkenal dengan tarikan membeli melapor pada produk tekstil perabot biasa dalam atau otomatis di antara gaya
menuju masa borong nilai 3. Nilai 3 terletak hanya 20 menit daripada lapangan terbang ALIA, menjadi salah satu kandidat pelancong dari dalam dan luar negara. Those who love to shop don't forget to go for your great bargains at the Open Pasar Borong Nilai 3, which is situated 20 minutes from the ALIA airport. For everyone, tuan-tuan dan puan sekalian, tepukan pada Negeri Sembilan, Garut khusus Discover Negeri Sembilan. Dan sekarang kita beralih pula ke negeri yang terbesar di semenanjung Malaysia. Ladies and gentlemen, we now continue to the biggest state in Peninsula Malaysia, Negeri Pahang Darul Makmur. Welcome to the state